Are you able to see the screen? Hello? Can you see the screen? Yes, sir. Yes. So as I have mentioned that the abdominal region contains 6 pairs of appendages, of which 5 are the pleopods and sixth one is the uropod. So before going in details with the appendages, now let us discuss on the appendages here. So as mentioned that there are 19 pairs of appendages. Now each appendage consists of the basal segment which is called as protopodite, which bears two ramier branches, the inner endopodite end and outer exopodite. If this is the case, if when these two are present, then that appendage is called as biramus. Either one of it is absent, then it is called as uniramus. Further, the basal protopodite shows two segments, proximal, which is closely attached to the body, that is coxa, and the distal one is that is called as basis. These are the two parts, coxa and basis, which bears two ramies further and contains many segment, that is podomere. So this is applicable as far as the antenules and antenna are concerned. Podomeres are present there. So among 19, as I've mentioned, that this is the structure or the distribution of the appendage in the two main regions of the body, that is cephalothorax and abdomen. Now one by one, we will be dealing with this or we will be talking on this. So very first one is cephalic appendages. Now as I have mentioned earlier that how many appendages are there present here? There are 5 cephalic appendages are present or appendage present in the head region, of which first pair is the antenules, and here we are dealing with the antenules. So here this is the antenule. A single structure which is showed here is the antenule. Now where these antenules are located? They are pre-oral, means they are in front of the mouth opening, attached one on either side below bases of eye stalks. Now as see, I have this is the eye stalk at the base of the eye stalk. So this is the position of the antennule as far as the entire animal is concerned. And we are here going to study the detailed structure of this antennule and how it appears and what is the peculiarity of that antennule that we are going to discuss. Okay, it is uniramus. Okay. Means see, the protopodite consists of 3 segments. Now, which are these 3 segments? Large proximal precoxa. See, this is the large proximal, means close to the body, means very close to the eye stalk. There it is present. This is the precoxa segment. Bears large depression containing the opening of statocyst. See, one of the body openings which we have already discussed on the apertures present on the body. Different apertures we have discussed in the last lecture. Let me take you to that point. Different apertures. Just a minute. Yes, this is the different mouth, a renal aperture, male genital aperture, female male opening of statocyst. Now there we have mentioned here, these are the minute openings lying in the deep depression dorsally on the basal segment of each antennule, and here is that basal segment, that is precoxa. Okay, so here how it appears or in the depression containing the openings on the dorsal side. Basal spiny lobe called as stylo. See, this and it is not labeled here, but this is the stylosurai at the distal spine. On the outer margin. See, precoxa bears a depression containing the opening called as statocyst on dorsal side. Basal spiny lobe, not this one. Basal spiny lobe. That this is that stylosurai, and the distal means away. This is the basal spiny, or the distal spine on the outer margin. Coxa is short.
So this is this another segment. Coxa is short. Basis is elongated. This entire piece is the basis. Is elongated and carries two many segmented whip-like feelers. Outer feeler is further divided into inner smaller and outer larger band. See, basically there are two segmented whip-like चापकासारखे whip-like fillers. हे दोन होते. त्यातलं outer filler हे बाहेरच्या बाजूचं outer filler is divided into inner and outer. This is our two branches of that, inner and outer branches. And whatever small segments are present on these are the podomeres, as we have already mentioned in this see segments, and many segments such as podomeres are also present. So these are the small podomeres which are present. What is the function now? So whatever the longest part or the longest cephalic appendage present is the antennae, and because of this feelers to feel टच कॉन्टॅक्ट टॅक्टाईल फंक्शन आहे त्याचं. झुरळाला सुद्धा असे अँटिना असतात. these are antennules, and with the help of this antenna it can feel the obstacle coming in between its wing. So these are the feelers. The function, very function is, it is sensory and tactile in function. So we have discussed on the first one. First is, yes, anybody want to say something? Okay. Nikita, do you want to say something? No, sir. Okay. Uh, so this is regarding the antennae. Okay. Now next one. Next one is antenna. Again, they are also pre-oral, but they lie on either side just below the antennules. Just below the antennules. And just again, I would like to tell you. I will take you back to this. See, this is the position of the antennule, and this is the position of the antenna. So don't get confused with antenna and antennule. Very first is the pair of antennule, followed by the pair of antenna and its position. Now here, protopodite is greatly swollen. This very important thing. It's the word here antennae is used, and antennae means plural. Okay. Now protopodite is greatly swollen due to presence of excretory organ. Now come to this diagram. This is the coxa. What is the excretory organ? Here excretory organ is renal aperture. While studying the different apertures, we have also come across this word renal aperture. See the location of the renal aperture. The renal means it is concerned with the excretory system. Okay. Which opens in the minute renal aperture on the inner margin of the coxa. See, this is the inner, this is coxa, this is the inner margin of the coxa. Now basis, next part, this is the basis. Basis bears spine. This is the spine. Endopodite is formed of many jointed sensory feeler. Now this is the endopodite. See, this is the feeler, many jointed feeler. While exopodite is in the form of broad leaf-like plate called as squama.
This is the question of MCQ. See, this is the exopodite with the plate-like structure called as squamma. It bears CT along the inner and distal margin. CT. This is inner and the distal margin. CT are present, while outer margin bears a spine. This is the smaller spine which is present here. Now these antennules, antennae are different mouthparts which we are dealing. Short question is often asked on this, or you will be asked for the short note. It carries the weightage of short. So outer margin bears the spine. Now what is the function? They are sensory, excretory, and balancing organ. Now balancing organ, not this antennules also play a role here in the balancing organ, but this is the collective. This antennule, as the statocist is present, where statocist also is a organ which play a role in maintaining the equilibrium. So it's the combined function is mentioned over here. So this is the uh, cephalic appendage which is biramous, because the exopodite as well as the endopodite, these two are present. So as I have mentioned earlier, see, while studying this, the protopodite which bears two branches, endopodite and exopodites, and that's why the appendage is called as biramous. So this fulfills uh, the two. See, coxa anterior and distal is the basis which bears two rami, and that is here is, this is the coxa and this is the basis which bears two rami. One is endopodite and another one is exopodite. So the appendage antenna is biramous. Okay. Now next, mandibles. Now mandibles, you have also studied the mandibles in case of cockroach, isn't it? A hard chitinous having denticles, but here the structure of mandible is a bit different in case of prawn. But see where the mandibles are located. They are post oral. This point is very much important. आतापर्यंतचे कसे होते सगळे दोन्ही? They were pre oral. First म्हणजे anterior to the mouth. Now these are the two. This is the appendage. Mandibles are the appendages which are present the post oral, lying on the either side of the mouth. Okay. The structure, the two mandibles are strong, calcified, and consist of. Now here is the only one mandible which we are observing here, consists of the coxa, the segment coxa, with proximal triangular hollow. See, this is the proximal triangular hollow structure called as apophysis. The structure is called as apophysis. So this is the apophysis of coxa. Coxa is triangular and this is attached. And the distal solid head. This is distal. This entire is the solid head. Now head gives out two processes. दोन प्रोसेस कुठले आहेत? One is molar process, bearing 5 to 6 dental plates. See, these are the molar process. 1, 2, 3 अशी त्याच्यावर 5 ते 6 dental plates are present. And incisor, molar process आणि incisor. दुसरे process कुठले? This is incisor process, ending in 3 teeth. त्याच्यावर असे 3 दात असतात. The outer margin of head bears, this is the outer margin of head bears mandibular pal with 3 segments. So this is the mandibular pal with 3, 1, 2 and larger one. This is distal larger segment is present. It is mandibular pal.
That is called as mandibular wall. The proximal is the basis, while the two distal segments are endopodides. So this is the basis, and two these are the endopodides. The exopodite is absent. This is the point to be remembered. So mandible is uniramous. Mandible is uniramous. कारण बेसिस पासून जर हे असतं तर बेसिस पासून काय निघतंय फक्त एंडोपोडायटस निघते. जसं इथं कसं आहे, हियर इन केस ऑफ अँटिना फ्रॉम द बेसिस endopodite is also there, and this plate-like squama, that is exopodite, is there. So it is biramous. Okay. So exopodite is absolute. Function: they acts as a jaw, while uh, they, because as they are lying on the post oral, and their location is facing against each other, so, and the mandibular and incisor process are calcified, so their sideways movement, their action, crush the food material which is caught in between the two mandibles. So crushing, or they are masticatory in function. Okay. Now, so maxilluli, single maxilla. Now these are located near the mandibles, but now you will not clearly see these here in the diagram because they are hidden and they are very short, but their location is in the head region or in the cephalic region. Now how, see, near the mandibles, they are thin, leaf-like, free border, free border of coxa and bases, free border of coxa and bases, दोन्हीच्या, हे free border आहे दोन्हीच्या, are covered with spines. Can you see these tiny spines here? Hello? Can you see these tiny spines? हो सर. Yes. Covered with the pointed spines and project inward as the jaws or gnathobases. As they are also hard, they contribute, and as they are very close to the mandibles, they are also helping to manipulate the food. So you know, they are inward as jaws or gnathobases. Endopodite. The endopodite forms a curved. Now this is the basis. This is the endopodite is emerging from the basis. Process bifurcated at the apex. इथं दोन भाग झालेले आहेत. See, bifurcated at the apex here, and this exopodite is absent. So this is the appendage, cephalic appendage, maxilluli, which is again is the eudiramus, as one of this is absent, that is exopodite is absent. Now what is the function of this? They help in manipulation of food. Manipulation of the food means here, as we are having a tongue in our mouth, in our buccal cavity, and this tongue helps in manipulating the food material and move the food from one place to another, or it checks the food and can be manipulated so that it come under the molars for crushing. So likewise, the care is taken, or this maxilluli, a pair of maxilluli, they help in manipulating the food so that entire food can come in contact with the mandibles and get crushed properly. So this is the maxilluli, single maxilla. Then next one is maxilli, plural, single maxilla. Single maxilla.
Now see its location. These are also thin leaf-like appendage present behind the maxillary. Now see the sequence. First one is antenule. Location of the antenule is whether it is preoral or postoral. Yes. Yes. Let me know whether the location of the antenule is preoral or postoral. Antenules are postoral. Antenules are Postoral. postoral. Yes. Now let me clear that I think you are confused with the word pre and post. Sir, antenules or antennae? Antenules, Sir, the postoral, na? they are pre-orals. That is why I am saying that. Let me first of all clear. When we say pre, it comes first, isn't it? Yes. And post means it comes later. So what do you understand by the word oral? Mouth. Okay. When I say it is pre-oral, that what is your understanding? Yes. Preoral. When I say when I say that appendage is pre-oral, means Uh, that what that indicates? uh, it is present above the or outside the mouth part. It is present anterior to the mouth Yes. or ahead of the mouth, isn't it? Yes. So now let me take you to the antennule again here, so that it will be more. See, this is the antennule, and we have mentioned here that they are. See, Somewhere. what is the? They are pre-oral. Is that clear, Nikita? Have you understood? Yes, sir. Yeah. So the location is pre-oral of the antenna. Likewise, let me again clear that this these antennae, they are also pre-oral. See, antennule followed by antenna means mouth is somewhere here. Mouthच्या पुढे इकडे त्याच्या पुढे असे दोन which two appendages are present? Antennule as well as antenna. Both of them are pre-oral in location. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now let's come to the point again. We are dealing with this maxillula. We have finished on the maxilla, and now we are talking about the maxilla. Yes, they are also leaf like these maxilluli and maxilla. See, uh, bit there is pronunciation is also the same, but there is bit difference as in case of antenules and antennule. This is maxilluli and maxilla. So maxilluli comes first, then comes the maxilla. Likewise, here antenules comes first, then comes the antennule. Okay. So maxilla is the fifth appendage. See, this is the again question of MCQ. A question may be asked in the form of the third appendage of cephalic appendage of prawn is called as dash. So what would be your answer? Mandibles. There you are. Very good. Mandible. Okay. So any one of this will be asked for the MCQ. You should be able to tell the proper, or you should able to know the proper sequence of the cephalic appendages, starting from antennule ending with the maxilla. Okay, so we are talking about the maxilla. So maxilla.
As I mentioned, it is leaf-like. Now structure. Coxa is small, partially divided. See, this is small. Can you see this line here, which is divides the coxa partially? Not this. Not that is not coming to this end. Only partially it is dividing the coxa. While the basis forms a bifurcated. So this is basis. It forms bifurcated. Gnathobasis. दिसतात का दोन? Gnathobasis. Endopodite is small while exopodite is large fan-like. So this is the endopodite and this is the exopodite. These are the structures which are arising from the bases. And as maxilla is having both endopodite as well as exopodite, these maxillae, anekochal, they are biramous. Okay, they are biramous. Now, this endopodite, this large exopodite contains large fan-shaped. This is called a scaphognathite. See, this entire structure is called as scaphognathite. Now, it plays an important role. We'll come to know how this role is played during the process of respiration that we are going to study while studying the respiratory system. The movements of which creates a water current passing over the gills. जे फॅन लेग हे स्ट्रक्चर असल्यामुळे त्या गिल्सवर हे पाणी ढकलण्याचं काम या हे स्कॅफोल्ड करते. So it has a role in assisting the process of respiration, so that the water with the load of dissolved oxygen should come in contact with the gills, and there where the gills are actually the respiratory organs here, they play role in gaseous exchange. So this is the function, they help in respiration and manipulation of food as such. Manipulation of food, just like these are helping in the manipulation of food. So as these spiny structures are present here, these are the gnathobases, such type of spiny structures are also present here. So these also assist in manipulating the food, or carrying or taking or pushing the food towards the mouth. So these are the 5 different appendages of cephalic appendages. So I repeat once again. First one is antennule, second one is antenna, third is mandible, fourth is maxilluli or maxillula single, and fifth one is maxilla or maxilli anequation. Okay, so try to understand that all these which we have mentioned here, they are in pairs. So 5 pairs of cephalic appendages are there, as we have mentioned it earlier here. Cephalic appendages 5 pairs: a pair of antennules, a pair of antennae, a pair of mandibles, a pair of maxilluli, and a pair of maxillae. Okay. So these are the. Now let's come to the thoracic appendages. So, thoracic appendages. First one. First, maxillipede. How many appendages are there? Let me take you back again. Here, how many appendages are there in the thoracic region? 8 appendages are there. Out of these, first are the thoracic proper, and these are the 5 pairs of walking legs. 3 pairs of maxillipedes, first, second, and 3. 3 pairs of maxillipedes and 5 pairs of walking legs. Collectively, they form 8 pairs of thoracic appendages. As the animal is having 5 pairs of walking legs, this is therefore it is classified in the
Here we have mentioned, it is mentioned in the order Decapoda. As it is mentioned here, 5 pairs of walking legs are present. Okay. The first pair of this maxillary bit. These are thin leaf-like inner border of coxa. Now, this is the segment. Proximal segment is coxa, which is attached to the body. This is coxa. Bears gnathobase. See, this is the spiny structure means gnathobase. While the outer side bears bilobed. Outer side bears bilobe. एक आणि दोन. हेच कोक्जाचं एक्सटेन्शन आहे. Bilobe structure. Bilobe structure. Respiratory primitive gills. So these are the primitive gills which are present, which are called as epipodites. Primitive gills. नंतर एंडोपोडाइट इज स्मॉलर देन एक्झोपोडाइट. आता बेसिस आहे बघा, हा बेसिस आहे. बेसिस पासून दोन स्ट्रक्चर्स ॲज आय मेन्शन अर्लियर, दोन स्ट्रक्चर्स. त्यातलं काय, एंडोपोडाइट इज स्मॉलर and exopodite, and the exopodite gives this plate-like process from its base. Exopodite and endopodite bears CT. इथे सुद्धा दात्रे दात्रे छोटे छोटे टोकाले त्याच्यावर. सो exopodite and endopodite bears CT. So this is the basis as it shows both the structures, that is endopodite and exopodite. It is by ramus. The first maxilliped is by ramus. Now let's come to the second one. Yeah. Second structure. Coxa. प्रत्येक आता see each and every segment you will find this coxa basis, these structures are there, and once you will come to the walking legs, how different segments are added to this, or how these different segments, what they are called, that we are going to study while studying the walking legs. But here this coxa bears, so this is the coxa, it bears epipodite. See, these are the epipodite. As I mentioned, these are the primitive gills. And a gill proper, this is the proper gill on its outer margin. Now we have to keep in mind these two structures, that is epipodite is also present in case of first maxilliped, it is also present in case of second maxilliped, and we will refer this in the during course of our lectures which are concerned with the respiratory system. So just one thing that you have to remember now is that these primitive types of gills or gills are also present here in the thoracic appendages. Gill on the out. Now basis, see, this is the basis. Basis bears long, slender, unjointed exopodite. See, basis bears long, this is unjointed, single. दिसते हे? Yes, this is exopodite. With CT distally. टोकालाच फक्त CT येते, इथं बेसला CT नाही आहे, म्हणजे प्रॉक्सिमल एंडला CT नाही आहे. ओनली CT are present at the distal end. And 5 segmented endopodite. किती segmented आहेत बघा, 1 2 3 4 आणि 5. 5 segmented endopodite, that is from the base. आता याच्या सेगमेंट्स कुठले आहेत? इस्चियम, मीरस, कार्पस, protodus. Can you see this? Protodus, and finally ductilus. The last two segments are bent backward, म्हणजे पुढे गेलेले आहेत ते अशा परत खाली वळलेले आहेत. या दोन म्हणजे लास्ट कुठल्या? Protodus and ductilus. They are bent backward and inward and possess cutting margin. हे दिसते का? त्याला हे cutting margin. Okay. So this is second maxilliped. So इथं बघा तुम्हाला हे सगळे स्ट्रक्चर्स कसे आहेत? हॅव्हिंग एंडोपोडाइट, एक्झोपोडाइट.
This is having this is endopodate, exopodate. Now let's talk on the third maxillipede. Third maxillipede structure. Look like leg. पायासारखं दिसतं तो. Look like leg. The outer border of coxa bears epipodate. बघा. Outer border of coxa bears epipodate. So epipodate is present here, it is present here, and also present here. So coxa of all the three, first, second, third maxillipedes bears epipodates, which are the primitive gills. Basis bears long, unsegmented exopodate. Now, long, unsegmented exopodate. Unsegmented exopodate. विथ सीटी. इथून तिथून आहेत बघा. इथं ह्याचं वैशिष्ट्य काय, बेस पासून वरपर्यंत सीटी आहे. इथं काय वैशिष्ट्य आहे, फक्त टोकाला ओनली ॲट द टर्मिनल एंड द सीटी आर प्रेझेंट, नॉट ॲट द प्रॉक्सिमल एंड. ओके, दॅट इज द पॉइंट यू शुड रिमेंबर. हिअर द सीटी आर प्रेझेंट at the terminal end, but at the as exopodate is concerned, the CT are present here only throughout the its terminal. Now proximally endopodate, आता पहा endopodate bears, हे बघा आता बेसिस पासून हे एक्झोपोडाइट आणि इथून हे एंडोपोडाइट. प्रॉक्सिमली म्हणजे इकडचं बेसिसला जवळ असलेलं काय म्हणता येईल तिथं, बियर्स इस्चियम अँड मिरस. ह्याचं दोन्हीचं एकच झालंय, फ्युजन झालंय इथं. इस्चियम प्लस मिरस, फ्युजन इज देअर, फ्युज्ड. द मिडल कार्पस अँड फ्युज्ड प्रोटोडस. बघा नंतर हा प्रॉक्सिमल एकच पीस झालाय त्याचा. प्रॉक्सिमली एंडोपोडाइट बियर्स इस्चियम अँड मिरस, मिडल मधला कार्पस आणि क्युटी, and fused protodus and dactylus distally. इथं टोकाल. पण दिसताना हा कसा दिसतोय, पाय असल्यासारखा दिसतोय. Also all these three maxillipedes, first, second, and three, the very common thing among these is their coxae are having epipodite. Very common thing in this, all of them are biramous, as they show the emergence of exopodite and endopodite from the basis. And so these are the two common points which you have to remember as per. Now collectively all these three maxillipedes, what are the functions performed by these all three maxillipedes? They help in feeding and hold the food in position for the mandibles to masticate. Okay, how our fingers, they are playing the role. Fingers are taking the food towards the mouth, and it is entered in the mouth for the mastication. Likewise, the food from the surrounding is collected, it is brought into the position, it is taken to the position towards the mandible for mastication. They also help in respiration as they bear gills and epipodite. Means epipodite and epipodite here. But the gill is present only here. This is the point to be remembered. Gill is only present in case of second maxillipede, but you will find the primitive gills, which are, we call it as epipodite. They are present in all the three maxillipedes. All the three maxillipedes. Okay. Now let's move towards the next. Walking legs. Now, important point as far as the animal is concerned, second half of the thoracic appendages, that is the maxillipedes. That is the walking legs. As I have mentioned, that 5 pairs of walking legs are there, and these walking legs are without,
without exopodite and endopodite. Actually, because see, typical walking leg consists of 7 segments. आता 7 segments कुठले कुठले आहेत? मगाशी मी सांगितलं की थोडंसं आता such as coxa, basis, ischium, mirus, carpus. इथं टिपिकल नॉन चिरेट लेगचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे. कोक्झा, बेसिस, इस्चियम, मीरस, कार्पस, प्रोटोडस आणि डक्टिलस. So this is called as a typical leg of the prawn, walking leg of the prawn. So you will find all these segments in the walking legs, but how they differ, and that is the point to be remembered. First and second pair of leg. आता याचं धर्माचं वैशिष्ट्य आहे. They are chelate legs. Point to remember. Chelate. Chelate चिमटासारखे प्रोसेस असलेले. बघा इथे दिसते हे as well as this one you will find that these are chelate legs. वैशिष्ट्य काय? Second leg of female and second chelate leg of female and second chelate leg of male. What is the difference that you are going to study? Now, the protodus is prolonged with ductilus. Protodus is prolonged with the ductilus. असंच त्याचं कंटिन्युएशन पुढे गेलेलं आहे. So that they work against each other like a forceps. म्हणजे हा जो सगळा भाग आहे हा प्रोटोडस, हा जो भाग आहे हा प्रोटोडसचाच भाग आहे, त्याला जोडून असणारा हा डक्टिलस आणि हा प्रोटोडस त्याचाच हा पुढे असा सरकलेला भाग आहे. कशाचा? प्रोटोडसचा. डक्टिलस तर सेगमेंट आहेच, आणि बिकॉज ऑफ दिस forceps like structure is formed and form a chela or pincher, hence the leg is called as chelate leg. Now the second chelate leg, point now, sexual dimorphic character. Second chelate leg of male are larger than female. It is a mark of identification, or it is a sexual dimorphic character. Let me show you here. दिसतंय का? हा लेग केवढा मोठा दिसतोय? सेकंड चिलेट लेग. आणि हा सेकंड चिलेट लेग असा हा मोठा असल्यामुळे आपण ॲनिमल हातात बाहेर सुद्धा आपण ओळखू शकतो की हा मेल आहे का फिमेल आहे, प्रॉन हातात घेतल्या बिकॉज इट इज वन ऑफ द सेक्शुअल डायमॉर्फिक कॅरेक्टर. Then the function. They are used to grasp the food. फूड असा पिंचरच्या साहाय्याने पकडून ठेवण्यासाठी अँड पास इट ऑन टू द माउथ. लांब शरीरापासून लांब जरी अन्न असलं तर ह्या पिंचरच्या साहाय्याने, फोरशेपच्या साहाय्याने, चिल्याच्या साहाय्याने पकडतात. सिंगल चिमट्यात पकडतात किंवा दोन्ही साईडचे दोन्ही ऑपरेट एकत्र होतात आणि फूड मटेरियल पकडतात आणि ते ढकललं जातं, तोंडाकडे वळवलं जातं, आणलं जातं. They also serve as organ of offense and defense. आता पिंचर असल्यामुळे, फोरसेप सारखा स्ट्रक्चर असल्यामुळे आणि बॉडीच्या पेक्षा आकाराने मोठे असल्यामुळे अटॅक करण्यासाठी, मारामारी करण्यासाठी, पकडण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. सो ऑफेन्स अँड डिफेन्स, इट्स ऑल दे आर ऑल्सो ऑर्गन्स ऑफ ऑफेन्स अँड डिफेन्स. ओके, नाव सेकंड वन. आता पहा, थर्ड, फोर्थ, आपण इथे उल्लेख काय केलेला आहे? फर्स्ट अँड सेकंड, हे पहिले आणि दुसरेच.
फक्त कसे आहेत, चिलेट आहेत. बघा इथे डायग्राम मध्ये सुद्धा आपण फर्स्ट, आता इथे या डायग्राम मध्ये कॅनॉट शो यू. येस, हा बघा, हा सेकंड आहे. दिसतं का याच्या टोकाला बारीकसा चिमटा आहे इथं, आहे का? कॅन यू सी दिस फोरसेप लाईक स्ट्रक्चर Yes, at sir. the terminal end. So this first one is much more larger, and you can see the pincher chila of this leg prominently as it is large. But this, as we are talking about the second one, this is having so the first one and second one are the chelet legs. But थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ पेअर ऑफ लेग हे कसे आहेत बघा, त्याला काय म्हणले, दीज आर नॉन चिलेट. दीज आर नॉन चिलेट, किंवा त्याला आपण दुसऱ्या मगाशी सांगितल्याप्रमाणे काय म्हणतो, टिपिकल, की हा जो दाखवले ना टिपिकल, म्हणजे थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ याची रचना कशी आहे, याच्यासारखी. ओके, म्हणजे हा हे काय, आता हे कसं दाखवलंय, हा सेकंड चिलेट लेग इन फिमेल, सेकंड चिलेट लेग इन मेल. लार्जर आहे, पण फिमेलमध्ये तो छोटा आहे. पण फर्स्ट चिलेट लेग फिमेलमध्ये कसा आहे, स्मॉलर आहे. सो इथं हे चुकलेलं आहे, लेबल चुकलेलं आहे. फिमेलमध्ये जर दोन्ही चिलेट लेग्स असतील, पहिले दुसरे, फर्स्ट अँड सेकंड चिलेट लेग, दिस स्टेटमेंट इज ॲप्लिकेबल टू बोथ द सेक्सेस. लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय ते. आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. First and second chelet legs are present in both the sexes. But as I have mentioned, that this chelet leg is larger in case of male. That it can be exhibited or it can be made out easily. But it is smaller in case of the female. In female, each third leg bears female reproductive aperture. आता पहा, सगळ्यात महत्वाचं आहे, female reproductive aperture on the inner side of the coxa. म्हणजे फिमेल कुठला लेग, थर्ड लेग. फिमेलमध्ये थर्ड लेगला काय, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह अपर्चर. कुठे आहे, कुठल्या बेसला आहे, तर कुठला लेग आहे तो, Third leg. तिसरा, म्हणजे तो टिपिकल. थर्ड म्हणजे तो टिपिकल. कोगजा म्हणजे इथं, आणि कोगजाच्या आतल्या बाजूला इनर साईडला ते अपर्चर आहे. म्हणजे जे अपर्चर्स आपण पाहिले, माउथ, then comes, so can you recite the apertures which are present? Yes, how many apertures are there? You tell me the apertures present on the body. Male genital aperture, female genital aperture, Okay, mouth, sorry, antennules aperture. what that aperture is? Opening of statocyst. Opening of cytostic. Still, One yes, remaining. 3 झाले सांगितले तू, मेल, फिमेल aperture, statocyst is third one, then yes, you are right, but still some more are there, no? सर 3च माहिती ते फक्त आठवत आहेत. अरे माउथ नाही का? हा तेच की मग, माउथ, स्टॅटोस्टिक, फिमेल जेनायटल अपर्चर आणि मेल माउथ आणि एनएस पण असणार ना? हा, एनोसेक, रेक्टम. 5. But okay, but we have, while studying the cephalic appendages, we have also come across with the aperture which is present in the antenna, coxa of antenna. Yes,
antennules, सी सिफेलिक अपेंडेजेस मध्ये असे दोन अपेंडेजेस आहेत की त्याच्या दोन्ही मध्ये दोन अपर्चर्स आहेत. cephalic मध्ये का? हा सिफेलिकचे अपेंडेजेस सांगा मला. आता थोडस असं बेसिक जाऊया. टेल मी द अपेंडेजेस ऑफ द सिफेलिक रिजन. Mouth, अपेंडेजेस yes, sir. जसं आपण वॉकिंग लेस थोरॅसिक अपेंडेज बघतोय ना आता. हा, On cephalic appendages, we have already covered the discussion on that. So I just want the names of the cephalic appendages. antennules, antennae, mandibles, Uh, maxillary, and uh, maxilla. okay. Now, are there any appendages among these cephalic appendages which bears the openings or apertures which we are discussing now? Maxilla, Maxilla कुठला aperture आहे? respiration मध्ये help करते ना ते. अरे, we are talking about the apertures. छिद्र Nasal aperture, nostril. आहे का तरी ते नेसल अपर्चर आहे का तरी? सर रेस्पिरेशन साठी आठवत नाही. अरे रेस्पिरेशन गिल्स आहे त्याच्यामध्ये. सी ला मग मला थोडंसं मागे गेलं पाहिजे. लेट मी गो बॅक सो दॅट यू पीपल आर अनेबल टू कॅच मी. नाव लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस स्लाइड. फर्स्ट अपेंडेज कुठलं आहे? Antennules, अँटिन्यू. ओके. आता अँटिन्यू काय म्हटलंय बघा इथं. Precoxa bears a depression containing opening of the statocyst. दिसते इथं. हो, So opening of statocyst is one of the apertures present on the body. Isn't it? yes, Okay. Now come to the second aperture. This is the antenna. Isn't it? yes, sir. And coxa of the antenna bears काय आहे? Renal aperture, Renal aperture. मग मगापासून मी म्हणतोय among the five cephalic appendage, which are the two appendages which exhibits the apertures on the body? This was my question. statocyst, and renal aperture, Opening of statocyst and present renal. on the precoxa of antennule, and the renal aperture present on the inner side of the coxa of antenna. Is that clear? Yes, sir. So mouth तर आहेच. है की नाही? Mouth is one. Second one is opening of statocyst. Third one is renal aperture. आता फोर्थ आपण आता जसं इथं सांगतोय काय सांगतोय पहा आपण इथं काय सांगतोय. काय आपण पॉइंट बघत होतो इथं. Female reproductive. Female reproductive aperture is located on the inner side of coxa, while male up in male fifth fifth leg, this leg, fifth leg bears male genital aperture. लक्षात आहे. आपण आपलं हेडिंग काय इथं थर्ड फोर्थ आणि फिफ्थ लेग हे कसे आहेत टिपिकल आहे की नाही. हे दिस इज टिपिकल. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल. पहिले दोन तर चिलेट आहे आपण सांगितलेलंच आहे ऑलरेडी. ओके. हो सर. चिलेटचा अर्थ काय? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ चिलेट? येस, व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ चिलेट?
हे असतात दोन त्याला, दोन पार्ट असतात, हँडलिंग, ग्रास्पिंग फूड साठी. म्हणजे चिमट्याच्या आकाराचे चिमट्यासारखे दोन त्याला पिंचर्स असतात आहे की नाही. चिमट्यासारखे स्ट्रक्चर असते. ओके. म्हणून आपण त्याला चिलेट म्हणतो पहिल्या दोन्हीला. फर्स्ट अँड सेकंड. फर्स्ट अँड सेकंडला चिलेट. दुसऱ्याला तिसऱ्या, चौथा आणि पाचवा किती पेअर्स आहेत? सगळे 5 पेअर्स आहेत. आणि तिसरा, चौथा आणि पाचवा हे कसे आहेत? टिपिकल आहेत, त्यांना काही चिमटाच नाहीये. परंतु प्रत्येकाला किती सेगमेंट्स आहेत? प्रत्येक पायामध्ये किती सेगमेंट्स आहेत? 7. 7 सेगमेंट्स. सिक्वेन्स कसा आहे त्याचा? खालपासून म्हणजे बॉडीपासून नावं सांगा. बेस तुमच्या पासून. हा बेस पासून ना. हा बेस पासून. फोक्झा, येस. इस्चियम, सॉरी बेस. बेसिस, हा इस्चियम, हा हा कार्पस, प्रोपोडस आणि डॅक्टिलस. and dactyls. Okay, 7 segments are there. Okay. आउट ऑफ दिस, आता तिसरा आणि पाचवा पाय महत्वाचा आहे. तिसरा का महत्वाचा आहे? तर फिमेलच्या बाबतीमध्ये म्हणजे आपण बाहेरून सुद्धा ॲनिमल बघू शकतो की एक तर मेल आहे का फिमेल, पहिली ओळख कशी पटवू शकतो आपण? Second leg, that is chilet leg, is large in male. Then लार्ज इन मेल. ओके. मग याच्यावरनं पटकन आपल्याला कळते. पण तरी सुद्धा समजा आता मेल असेल पण आपल्याला जो ॲनिमल बघितलाय तो ॲनिमलचा काय झालेला आहे, त्याचा तो पायच तुटलेला आहे पण आपल्याला कळतच नाही तो मेल आहे का नाही फिमेल आहे. असं जर स्थिती असेल तर दुसरा मार्ग काय आहे? third and fourth leg. थर्ड आणि फोर्थ लेग बघायचं आपण. थर्ड Third and लेगला जर छिद्र दिसलं आतल्या साईडला तर काय असेल ते? female. फिमेल असेल. आणि पाचवा लेग जर बघितला आणि त्याला जर छिद्र आपल्याला सापडलं तर तो मेल. Male. ओके, कळलं आहे? हो सर. So this is what we are talking about regarding the walking legs. Now let's come to the next. आता हे जे झाले हे थोरॅसिक रिजन मधले अपेंडेजेस झाले. परत मी सुरुवातीपासून आतापर्यंत जस्ट आपण नावं घेऊया फक्त. सिफेलिक अपेंडेज 5 नावं ओळीनं. आता मला निकिता तू नाही बाकीच्यांना जरा बोलू देत. लेट मी नो फ्रॉम अदर्स. रोहित आर यू देअर? रोहित, सौरभ, रोड गेले काय? रोहित. ओके, I will take note of this. Okay, Nikita, tell me now. Sir, there are total 19 appendages in a body of prawn, in which 13 are cephalothoracic region, and 6 pairs are present in abdominal region. Very good. Cephalothoracic region, there are two parts. First is cephalic and second is thoracic. Cephalic parts has 5 pairs and thoracic has 8 pairs. First is cephalic. Cephalic मध्ये first part antennules, second antenna, third mandibles, fourth maxilla, uh, fourth maxilluli, हा. आणि fifth maxilla. Yes. And next is thoracic appendages. There are 8 pairs of appendages. First maxillipeds. Second is second maxillipeds. Third is third maxillipeds. Fourth is म्हणजे fourth is first. Second is second chilet leg. Sorry,
Fifth is Five pairs of walking legs. pairs of walking legs. Among these five pairs, first Which two are first one chillet legs, and other three remaining are the typical legs or non-chillet legs. okay. Okay. And of this third bears, Third, typical leg bears female genital aperture, and fifth, typical leg bears male genital aperture. male genital apertures at the inner side of the coxa. हे महत्वाचं आहे. लोकेशन महत्वाचं आहे. ओके. So totally prawn exhibits how many apertures? How Total, many apertures? yes. Right from the mouth. Start from the mouth. Mouth, statocyst. Opening of statocyst. Third is renal aperture. Mhm. Fourth is female genital aperture, and fifth is male genital aperture. And where the alimentary canal ends, At the rectum, anus. 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 So six apertures are there in the body of the prawn. Now let's come to the uh, another part of the body. Up till now we have discussed the appendages of the cephalothoracic region. So what is the next part of the body? Abdominal part. Abdomen. So abdominal appendages. Now we are going to begin with the abdominal appendages. How they appear. As we have mentioned earlier, I have also shown you the diagram here. And so till now we have discussed all the appendages which are present in this cephalic as well as this thoracic region. Now here this is the abdominal region, and its appendages are in the form of leopods, and see, first, second, third, fourth, and fifth. Five pairs are there of the leopods, and sixth segment also bears one appendage which is called as uropod. So collectively, totally, there are six segments in the abdominal region. Okay. Now, six pairs of appendages are there. Two, they are pleopods and uropods. First five pairs are called pleopods, used for paddle for swimming. Now these are the swimming appendages, while sixth pair is the uropod, which is along the last segment. Segmental telson forms tail fin. All abdominal appendages are biramous. जसं all maxillipids are biramous, तसेच all abdominal appendages are biramous. आता कसे बायरॅमस आणि कशा बघा, इथं उल्लेख आलेला आहे टेल्सनचा. टेल्सनचा कळतं तर सहावी जी सेगमेंट आहे शेपटीच्या आकाराची, शेपटी बघा हे दिसते का, ह्याचं जे असे पुढे टोक आलेले आहे, दॅट इज टेल्सन. पण त्या सहाव्या सेगमेंटला हे इथं अपेंडेज आहे, दॅट इज युरोपोड. ओके. सो फर्स्ट वन नाव वी आर गोइंग टू डील विथ. नाव टिपिकल ॲबडॉमिनल अपेंडेजेस कशाला म्हटलेलं, जसं टिपिकल लेग तसं टिपिकल ॲबडॉमिनल अपेंडेज. म्हणजे आता कुठले, जसं आपण उल्लेख केलेला आहे फाईव्ह पेअर्स आहे, त्यातलं थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ appendages are typical appendages. Each consists of protopodite with ring-like coxa. Ring-like, third abdominal eye, ring-like coxa. And cylindrical basis. Cylindrical basis. The basis bears flattened, smaller
endopodite and larger exopodite. Smaller endopodite and larger exopodite. ही structure आहे त्याची. Basis. From the basal margin of the endopodite arises small rod-like structure called as appendix interna. कुठून ओरिजिनेट त्याचं इनर बेसल मार्जिन ऑफ एंडोपोडाइट आतल्या बाजूला असं आहे तिचं विथ नॉब लाईक हेड इथं पांढरा टिपका दिसतोय नॉब लाईक हेड बिअरिंग हुक लाईक प्रोसेस इथं हुक लाईक प्रोसेसेस आहेत outer surface of basis and the margin of the exopodite and endopodite outer surface of basis हे आणि margins of endopodite आणि exopodite BSC जे हे दात्रे 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 दिसते these are the CT present काय फंक्शन आहे आता सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे की इन फिमेल ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीझन appendix interna of opposite appendages articulate with each other forming a bridge which serve to carry the eggs म्हणजे कुठल्या तिसऱ्या चौथ्या आणि पाचव्या या तिसऱ्या चौथा आणि पाचवा जो प्लिओपोड आहे ॲबडॉमिनल अपेंडेज आहे प्लिओपोड आहे हे फिमेलच्या बाबतीमध्ये ब्रीडिंग सीझनमध्ये हे दोन्ही एका पुढे एक असणार ना कारण कुठं लोकेशन ह्याची वेंट्रोलॅटरल साईडला आहे ॲबडॉमिनच्या म्हणजे एका अपोजिट साईडला दुसरा पाय प्लिओपोड येतोय आणि वेन ब्रीडिंग सीझनमध्ये काय होतं तर हे जे टिपिकल स्ट्रक्चर आहे अपेंडिक्स इंटरना ही या एंडोपोडाइटची आउटग्रोथ आहे ही अपोजिट साईडच्या अपेंडिक्स इंटरनाला इथं जे हुक्स आहेत त्या हुक्सच्या सहाय्याने काय केलं जातं एकमेकामध्ये अडकतात आणि थोडं असं एक ब्रिज तयार केला जातो अंडी वाहून नेण्यासाठी तेव्हा असं ब्रिज तयार केला जातो सो दिस टिपिकल ॲबडॉमिनल appendages in case of female they play the important role in carrying the eggs during the breeding season. आता फर्स्ट ॲबडॉमिनल appendage आणि सेकंड ॲबडॉमिनल appendage. It has all the structure similar that of the typical appendages except appendix interna is absent. फर्स्ट ॲबडॉमिनल इथं आहे इथं काय मग कोक्झा आहे बेसिस आहे एंडोपोडेट आहे एक्झोपोडेट आहे की जे इथं हा तिसऱ्या चौथ्या आणि पाचव्यामध्ये इथं जसं आहे अपेंडिक्स इंटरना तो इथं नाहीये फक्त कशामध्ये फर्स्ट ॲबडॉमिनल अपेंडिक्समध्ये फर्स्ट ॲबडॉमिनल अपेंडिक्स पण हे बघा सेकंड मध्ये काय दाखवतो सेकंड ॲबडॉमिनल अपेंडेज ऑफ मेल परत आता इथं सेक्शुअल डायमॉर्फिक कॅरेक्टर आहे बघा सेकंड प्लिओपोड of female is typical but in male it has additional rod आता बघा इथं बाकीचं सगळं आहे कोगजा बेसिस आहे एंडोपोडेट आहे एक्झोपोडेट आहे अपेंडिक्स इंटरना पण आहे तर याच्या व्यतिरिक्त ॲडिशनल स्ट्रक्चर इथे दिसतंय बघा अपेंडिक्स मस्क्युलिना इट लाईज बिटवीन द अपेंडिक्स इंटरना अँड एंडोपोडेट इंटरना आणि एंडोपोडेटच्या मध्ये म्हणजे second abdominal appendage that is second pleopod in case of male is having appendix masculina. This is also one of the important sexual dimorphic character. By observing this we can make out whether
the prawn is male or female external. And now let's come to the last point, that is uropods. Uropod. आता पहा युरोपोड सगळ्यात शेवटची सेगमेंट मगाशी सांगितल्याप्रमाणे अशी लोकेशन आहे बघा. इथं जरी ह्या अखंड दाखवला असेल तर ॲक्च्युअली ॲनिमलमध्ये युरोपोड शेपटीच्या बाजूचा हा युरोपोड आहे. दिस इज appendage on the either side of the tailson. टेल्सनच्या दोन्ही बाजूला आहे and forms the tail fin. शेपटीची शेपूट असणारा पंख, शेपटीला असलेले पंख, फिन. जसे माशांमध्ये फिन्स असतात तसा हा दिस प्रॉन मधला तो फिन सारखा त्याचा वापर केला जातो. आता पहा कोक्झा अँड बेसिस हे दोन्ही स्ट्रक्चर्स काय झालेत, फ्यूज झालेत. काय तयार होते झालेलं फ्यूज होऊन त्याचं एक नवीन स्ट्रक्चर तयार झालं, दॅट इज कॉल्ड एज सिम्पॉड. दिस इज सिम्पॉड विथ ओर शेप्ड endopodite and exopodite. Endopodite and exopodite. Or, what do you understand by this word or? O-A-R, or. Or shabd, is the meaning of this or? Yes? At the base, it is larger, and at the top, it is small, No, tapering at no, no. I'm asking you the meaning of the word or. no idea, sir. Or, or is required when you are rowing the boat. लक्षात येते? नाव चालवण्यासाठी Ha, वल्लव वल्लव लागतो ना, वल्लव. ha, वल्लव चालवतो ना असं दोन्ही ha. हाताने. दॅट इज द मिनिंग वल्लव. मराठीत त्याचा अर्थ वल्लव, ओर शेप्ड. आणि ते जर पाणी जर आपण मागे रेटतो म्हणजेच बोट पुढे जाते ना. हो. लाईकवाईज ओर शेप्ड एंडोपोडाइट अँड एक्झोपोडाइट. पण आता एक्झोपोडाइटचं वैशिष्ट्य काय बघा. एक्झोपोडाइट इज बिगर देन द एंडोपोडाइट अँड इनकम्प्लिटली डिवायडेड. बघा इथे मध्ये सुचर आहे, खाच आहे. Incompletely divided in the middle by transverse suture. Their margin except the outer border. बघा दोन सगळे मार्जिन एक्सेप्ट द आउटर बॉर्डर इथं नाहीये. बियर्स सिटी म्हणजे इथं इथं सिटी आहेत पण आउटर मार्जिन इथं सिटी नाहीये. नाव these uropods they help to take backward spring in water when disturbed. म्हणजेच आता समजा ॲनिमल पाण्यामध्ये डिस्टर्ब झालेलं आहे, परंतु मागे मागे सरकतो. कसा सरकतो तर युरोपोडच्या साह्याने. असा जर असं कॅन यू सी मी इन द स्क्रीन. लेट मी एक्सप्लेन यू. हो, sir. See now, if this is the prawn. Okay, this is the prawn position, and when the animal is disturbed it moves backward. अशी जर त्याची पोझिशन असेल आणि बॅकवर्ड जायचं असेल तर इट मूव्स. म्हणजे आता दिस यू इमॅजिन दॅट दिस इज द पोस्टिरियर पार्ट विथ युरोपोड. इट strikes its europod like this so that body will move backward. Are you getting my point? Yes, It sir. strikes like this so that it can move backward. Spring action when animal, and this only happens when it is swimming. As we are talking about the uropod or the appendages, abdominal appendages, they play a role in swimming for swimming purpose. But whenever the animal is at the bottom of the pond or bottom of the river, it walks with the walking legs, isn't it? So Yes, it exhibits two mode of locomotion. One is by swimming and another is with walking. by walking. So walking legs as well as the pleopods and uropods are present. So this is what we have discussed regarding the different types of appendages present in the uh, prawn. So let's summarize the today's talk. Uh,
19 pairs of 19 segments are there totally in the body. Body is divided into two regions. cephalothoracic region and the abdominal region. Very good. Cephalothoracic regions bears 13 segments. Cephalic have 5 pairs of appendages and thoracic have 8 pairs of appendages. How many pairs are present in the abdominal region? Total 6 pairs. Total 6 pairs are there. In the cephalic region, first pair is Antenules, followed by antenna. antenna. Both antenule and antenna are, now tell me whether my statement is right or wrong. Antenules and antenna are post-oral in origin. Yes. Still you are having confusion. So they are outside the mouth part. अरे पण तोंडाच्या पुढच्या बाजूला आहेत Ha, आणि yes. तोंडाच्या मागच्या बाजूला असं त्याचा अर्थ आहे. Preoral. हा, प्रिओर. and rest of the three म्हणजे कुठले? Mandibles, maxilla. Sorry, mandibles, maxillary, and maxilla. They are post oral in position or oral in origin. Okay. So appendages present in the thoracic region are, there are two main types, that is maxillipids and walking legs. How many pairs of maxillipids are there? 3 pairs. 3 pairs of maxillipids. What is common among all three maxillipids? They help in feeding and holding food and masticate it. They show What common. structure is very common in all the three? They are ciliate legs and Maxillipids we are talking about. We are talking about maxillipids. म्हणजे कुठले? Maxillipids म्हणजे हे. काय कॉमन सांगितलं मी मगाशी? एपिपोडाइट्स. इथं व्यवस्थित दिसेल एपिपोडाइट्स. आहे का? इथं पण आहे, इथं पण आहे, इथं पण आहे का? प्रिमिटिव्ह गिल्स आहे एपिपोडाइट्स. आणि सगळ्यात महत्वाचं कॉमन काय की सगळ्या दे आर, बघा इथं एंडोपोडाट एक्झोपोडाट, एंडोपोडाट एक्झोपोडाट, एंडोपोडाट एक्झोपोडाट म्हणजे कसे ते? युनिरॅमस का बायरॅमस? Biramus. They are biramous. Okay. Now, how many pairs of walking legs are there? 5 pairs of walking legs. Out of these 5 pairs, first 2 pairs are called as dash. Dash legs. Ciliate legs. Chillet legs. The third, fourth, and fifth legs Typical are legs. called as They are typical legs. legs. Okay. The third leg in case of female bears Female reproductive aperture. genital aperture. Okay. Male genital aperture is located on the inner side of the coxa of dash leg. Fifth leg. Fifth leg. Very good. How many pairs of pleopods are there? 5 pairs. 5 pairs of pleopods are there. What is the peculiarity of first pleopod?
Abdominal appendages. फर्स्ट प्लिओपोड Appendix interna. काय? That's why I have shown you the slide on the screen. फर्स्ट नीट वाच ना खाली. आहे का इथं फर्स्ट ॲबडॉमिनलला इथं आहे का? नाहीये. मग तू इथंच तुझी नजर इकडेच गेली खाली न बघता. जर मी फर्स्टचं विचारलं की नाही. हो. हा. तर हे दिस इज द ओके. आता हे हे सांग मला, हे कोणा मेलमध्ये असेल का फिमेलमध्ये सेकंड ॲबडॉमिनल असा? दिस वन. सेकंड ना सर. हा कुठं? हा मेल सेकंड ॲबडॉमिनल अपेंडेज आहे, सेकंड प्लिओपोड आहे. हा मेल मधला आहे का फिमेल मधला आहे? सॉरी सर, फिमेल मधले. फिमेल मधला. नीट बघितलंस का तू स्ट्रक्चर? बघा आता आता फर्स्ट आणि हे सेकंड लक्षात येत आहे. फर्स्ट ॲबडॉमिनलला काय आहे बघा, काय स्ट्रक्चर आहे? हे सगळं सारखंच आहे. इथं इथं म्हणलंय आपण. हा. हे टिपिकल मध्ये काय असतं बघा. टिपिकल ॲबडॉमिनलला काय म्हणतात? कुठले कुठले आहेत? थर्ड, फोर्थ आणि फिफ्थ. हे कसे आहेत? टिपिकल आहेत. टिपिकलचं वैशिष्ट्य एकच लक्षात ठेवायचं, म्हणून तुम्ही रेड मध्ये अपेंडिक्स इंटर्नल आहे का? हे हो. अपेंडिक्स इंटर्नल तो फर्स्ट मध्ये आहे का? नाहीये. नाही. म्हणजे हे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हे टिपिकल आहे. हो. ओके. आता हा झाला फर्स्ट दोन्ही मध्ये कसा आहे? हे असं आहे का? हो. म्हणजे मेल असो किंवा फिमेल असो, फर्स्ट कसं आहे? काय नाहीये ह्याच्यात, बाकी सगळे, फक्त हे नाहीये. इंटरना. आहे की नाही? अपेंडिक्स इंटर्नल इथं नाहीये. मग हा मेल मध्ये पण आहे आणि फिमेल मध्ये पण आहे, असंच आहे. हो. ओके. पण आता तिसरा, चौथा आणि पाचवा हे फिमेल मध्ये हे असं आहे. तर त्याचं वैशिष्ट्य काय आहे? तर शेचा हे जे टोक आहे की दुसऱ्या टोकाला जुळून एक ब्रिज तयार होतो अंडी वाहून नेण्यासाठी. याच्या कॅरी. लक्षात. हो. पण म्हणजे आता फर्स्ट दोन्हीकडे सारखाच आहे. तिसरा, चौथा आणि पाचवा हा जरा इथं फिमेल मध्ये हे असं आहे. पण सेकंड वन बघा, आता सेकंड ॲबडॉमिनल अपेंडेज. आता याच्यात आणि याच्यात तुला काय फरक वाटतो? आता हा पण बघ आणि हा पण बघ, आहे का फरक? इथं दिसतंय का? हे वेगळंच काहीतरी दिसतंय की नाही? हे हो. काय? हे अपेंडिक्स मॅस्क्युलिन. मस्क्युलिना. हे कुणाच्या बाबतीत आहे? फक्त मेल. मेलच्या बाबतीत. म्हणजे मेलमध्ये हे सेकंड ॲबडॉमिनल अपेंडेज असं आहे. हा. ओके. आणि हो सर. ह्याच्यावरून आपण ठरवू शकतो का बाहेरून सुद्धा बघून की मेल आहे का फिमेल? ओके. हो. आणि 6व्या सेगमेंट मधलं ॲबडॉमिनल अपेंडेजचं नाव काय आहे? युरोपोड. युरोपोड. कुठल्या कुठल्या सेगमेंटचं फ्युजन झालेलं आहे युरोपोड मध्ये? युरोपोड मध्ये
First and second fuse to form sympod. सिम्पल म्हणजे कोक्झा आणि बेसिस. बघा, And this form MCQ ला असं पण विचारलं जाईल, बाय फ्युजन ऑफ कोक्झा अँड बेसिस डॅश इज फॉर्म्ड इन द युरोपोड. मग तुमचं उत्तर काय असणार आहे? सिम्पोड. sympod. किंवा sympod of Europod is formed of by the fusion of dash and dash. तर उत्तर काय असणार आहे? कोक्झा अँड बेसिस. ओके, लक्षात येतंय का? हो सर. हा. इथं बघा, कोक्झा अँड बेसिस आर फ्यूज टू फॉर्म सिम्पॉड. ओके, म्हणजे क्वेश्चन ट्विस्ट केला तरी तुम्हाला उत्तर देता आलं पाहिजे, राईट? Yep. ओके. So with Sorry. this, I will stop sharing the screen now. I hope that you have understood. Yes sir. Uh, right. Now, Nikita, हो सर. एक प्रोजेक्टचं आपल्याला काय काल फार मागच्या वेळेस आपण डिस्कस केलं, आपलं टायटल काय ठेवूया मग प्रोजेक्टला? अमोनियावरतीच बघता ना, हा, ज्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काढताना म्हणजे त्याच्यावरती अमोनिया का? हा त्याचे तो चालू आहे रेफरन्सिंग काम तुला चालू आहे? करतोय आणि प्रज्वल पण गेलेला धूम वरती बघायला. बघू मी पण एखादा हे टाकते, राऊंड टाकून बघते सर, त्या सरांशी बघते, चर्चा वगैरे करते, इन्फॉर्मेशन वगैरे त्यांच्याकडून काय माहिती ते बघते मी. कशावर? म्हणजे अमोनियावरती ते काय रिएक्शन वगैरे करतात किंवा न्यूट्रलायझेशन करतात तिथे. बरं बरं. तसं तुला काय टायटल सुचलं तर मला कम्युनिकेट कर काय. आणि हॅलो. सर म्हणजे फक्त एकच लागणार का, म्हणजे एकानंच करायचं का तो प्रोजेक्ट? आता जे PD3 वगैरे हे असं जे स्कीम आहे ना, त्याच्यामध्ये तुझं नाव दिलेलं आहे. तू अजून अजून एक दुसऱ्या टीचरकडे कोणतं असेल, प्रज्वल एका टीचरकडे असेल, तू माझ्याकडे असेल, असं असं ते केलेलं आहे. एक एकच अलॉट केलेले आता सध्या ते. कारण की पण प्रज्वल पण interested आहे. पण आपण जे प्रोजेक्ट आपल्या अभ्यासात जे करणार आहोत, म्हणजे तुम्हाला हे ह्याच्या सुद्धा तुम्ही सबमिट करू शकता ॲज अ पार्ट ऑफ युअर. कारण तुम्हाला परीक्षेसाठी प्रोजेक्ट सबमिट करायचेच आहेत ना. हा केले आम्ही सर ते रिसर्च पेपर. नाही, तो भाग वेगळा. अभ्यासातलं म्हणून, अभ्यासातला भाग म्हणून हा एक हा प्रोजेक्ट द्यायचे असतात. प्रोजेक्ट तुम्हाला सबमिट करायचा असतोच. तर हो हे काम करत असताना हे आपण तिकडेही दाखवायचं आणि तो तुमचा अभ्यासातला प्रोजेक्ट पण दाखवायचा, की तो तुम्ही हा सबमिट सुद्धा करू शकता आणि आपल्याला त्याच्यावर पुढे सुद्धा काम नेता येईल आलं पाहिजे, असंही करायचं. म्हणजे अभ्यासाचाही भाग होतो आणि तर पुढचं पण काम असं, या म्हणजे डबल डबल तुम्हाला ताप नको या दिशेने मी म्हणतो. हो हां, तसं करूया मग. हां, हो. आणि मी जमलं तर धूमला बघते सर, सरांच्याकडून काय इन्फॉर्मेशन मिळते का, किंवा इथं कुठे एखादा फिश पॉन्ड असेल तर त्यांच्याशी पण बघते. बरं. सध्या तरी मग आपण अमोनिया रिलेटेड टायटल जरा ठेवूया, हा बरोबर? हो बरं, चालेल, ठीक आहे. चालेल. थांबूया मग. हो सर. ओके, विल स्टॉप. You can leave the class now. येस सर.